continue on the present heading, you're likely to violate the international borders. अस्सलाम वालेकुम मरागश RFI स्पेशल अगू मर रहमान आज़ग अब सितंबर 1965 पाक फ़िज़ाइया राज दफ्तर रुजनाई बाब राब्ता फोरम इंटरनेशनल कराची आप पुरमड़ाए मरागश पाक फ़िज़ाइया नाकाबिल फरामोश कारपद एयर कमोडोर रिटायर्ड ज़ायदुल हसना वती लफ्ज़ानी ता ए वड़ा बयान खुदक Bismillahirrahmanirrahim. Thank you, Wajia, for a very gracious introduction. Before I proceed further, sir, with your permission, I would like to say a few words regarding the topic of today's seminar, that is Yom Fateh Mubin. اور میں اپنے آپ کو کنفائن کروں گا صرف جو پاکستان ایئر فورس کا جو رول تھا، لیکن آفٹر دی ڈسکورس اگر کوئی کویشچن آنسر کوئی ہوتے ہیں ایئر فورس کے رول کے علاوہ باقی چیزوں کے بارے میں بھی، تو وی کین ڈسکس دیٹ. Ladies and gentlemen, before proceeding further, I would like to give a brief overview of the strategic environment when this war took place. United Nations resolutions could not force the India to hold free and fair plebiscite in Kashmir. There were a number of resolutions, but nothing was moving forward. And post-Sino-India War of 1962, India-China relations remained strained while Pakistan gained friendship of China by resolving border disputes with China. Number 3, Pakistan had maintained cordial relations with entire Muslim world during the war of 1965. Though Pakistan had maintained balance of military power with India, however, in post-Sino-Indo war, US started re-equipping India at a very fast pace, which was viewed as a grave threat for Kashmir cause, which is also highlighted by the first speaker. Despite all diplomatic efforts by Pakistan, deadlock prevailed over Kashmir and India remained undeterred for any resolution. Considering the upsurge in Kashmir owing to theft of holy relic from Hazrat Bal incident of 1963, failure of Indo-Pakistan talks in 63 and 64, Pakistan started looking forward for other means to defreeze the Kashmir issue. So these were the broad overview of what all was prevailing, because it's very important to understand the context in which the war was fought. Ladies and gentlemen, under the exuberance of Run of Kutch hubrism, Pakistan opted to use direct force with assumptions that political situation in Kashmir was conducive, number 1. Number 2, conflict in Kashmir would remain localized and India would not violate the sanctity of international border. These were our assumptions. And before going further on the conduct of war, let's have a look at the politico-military objectives of both the countries. What were the objectives of Pakistan and what were the objectives of India? It was highlighted that the culmination of war, one of the methods of finding out is which side has achieved its objectives and which side has fallen away from its objectives. Pakistan, on its side, aimed to defreeze the Kashmir issue by fostering insurgency in illegally occupied Indian Jammu and Kashmir, sensitize the world community, and create conditions for resolution of the dispute without provoking general war. Whereas India aimed to maintain status quo in their part of the Kashmir, and in case of an unacceptable pressure on Kashmir, carry out a thrust across international border, which they did. So we can divide the entire events of 1965 in 4 phases. The first phase was Operation Desert Hawk, which was regarding the operation in the Run of Kutch, which started off in April and it culminated with the UN or the UK-sponsored ceasefire on 30th June 1965. Second was Operation Gibraltar, which was launched on 29th
July and continued till late August. And then third, which can be divided, is the Operation Grand Slam, which has already been highlighted by General Saab. It was launched on 1st September, had its objectives, but without the operation culminated into a logical end, we entered into a full-scale war. Now I will skip the details of the Operation Gibraltar. I'll straight away go to the Operation Grand Slam. On 1st September, Pakistan Army, sensing potential threat to Muzaffarabad, launched Operation Grand Slam for choking Indian jugular vein that was Road, Jammu, Akhnor, and Nowshera. Operation advanced as planned, with Champ captured on 2nd September. However, an abrupt move to change Major General Akhtar Hussain Malik with Major General Yahya resulted in loss of critical 48 hours and shifted the initiative back to India. Operation resumed on 5th September after a lapse of 2 days with the fall of Jaudiya. However, with the Akhnor fall in sight, Indians attacked across international border in the morning of 6th September in Lahore and Kasur sectors. Ladies and gentlemen, before dwelling upon conduct of air operations in 1965, let me begin by saying that it is the story of courage and indomitable spirit of the airmen who stood resolute against a large adversary. It's a saga of venerable leaders who left an indelible mark in the history books. Today we can find all around. It was the outcome of persistent efforts which started off after the creation of Pakistan in 1947, when PAF was a very meager force with a handful of air crew and around 35 old version Tempest aircraft. Air Marshal Asghar Khan, the first Pakistani CNC of the Air Force, transformed the outlook of Pakistan Air Force from a World War II outfit into a modern and well-trained force. However, PAF command was handed over to Air Marshal Noor Khan in July 1965. So during the war, Noor Khan was the CNC of Pakistan Air Force, who laid stringent standards of gunnery skills and airmanship. His precise assessment of an inevitable conflict led to reassessment of PF war plans, because there were certain circles in the Foreign Office and elsewhere who were contemplating some assumptions which did not prove right at the end of the war. A brief force comparison between the both air forces reveals that the air assets were hugely in favor of India, especially in terms of quantity, as PAF at that time had 149 aircraft of different categories, out of which 100 were Sabre. Whereas India at that time, of all the Western origin and few 10 MiG-21 from Russia, they had 536 aircraft. So the comparison was 1:3.8 in terms of numbers. Overall, IAF had clear numerical and infrastructural advantage because at that time, Pakistan, at that time, West Pakistan had only 3 air bases, one in Peshawar, one in Sargodha, and between Sargodha and Karachi, there was no air base, and the last air base was Modipur. And whereas there was only one air base in the East Pakistan, that was Tezgaon, close to Dhaka. Conversely, India had multi-layered infrastructure in the form of forward operating bases and main operating bases. They all in all had 11 air bases to support their or to carry out air operations, out of which 8 were in the West Pakistan and 3 were in the East Pakistan. So the ratio of infrastructure was also grossly in favor of the Indian Air Force. However, there's a distinction here. PAF had highly qualified and experienced fighter crew with modern and potent combat fleet. Especially,
PF leadership at all tiers was proactive, visionary, and dynamic, while young leaders were fearless and they were never deprived of taking initiative. We can discuss it in the form of question answer later on if somebody may have. Ladies and gentlemen, PF strategy was, this is very important to understand what was our strategy, how did we start the war. Our strategy was to preemptively strike and neutralize IF airfields, infrastructure, and aircraft on ground and on air. And the same modus operandi was adopted by the Israeli Air Force in their war of 1967 against Arabs, striking preemptively to the enemy. Then ensure own survival and prevent attainment of air superiority by Indian Air Force, and remain viable and available to support land operations all across the border with India. To support Operation Grand Slam, which was launched on 1st September, PF had put entire its assets on red alert and started maintaining combat air patrol over the Cham sector. And that started with effect from even before the launch of the Grand Slam operation from 29th August 1965. And as a daring move, then Pakistan Air Force CNC Noor Khan, he personally flew over the Cham sector. It was a very risky, as far as the CNC is concerned, personally flying over the battlefield. But he personally visited, and then he came up with an assumption that our troops on ground, which were undertaking operation to take up Akhnor, they were vulnerable to the Indian air action if at all they decide to do that. And we increased our combat air patrols on that area in terms of numbers and timings also. As soon as Army reported attack by Indian Air Force, we diverted one of our initial combat air patrol, 2 aircraft, there were 2 F-86 in the area, and that formation was led by very brave squadron leader Sarfaraz Rafiqi, and diverted. PF established her air superiority. Is very important to understand and to listen. Her supremacy by shooting down all 5 IAF Vampire aircraft. It was the first combat 2 versus 5. We, alhamdulillah, did not lose even one, and we shot down all 5 overhead Cham. Results of this first engagement were very profound, and it forced the Indian Air Force to withdraw entire fleet of Vampires and Oregons from the remaining period of war. There were total 188 aircraft, which comes out to be 35% of their air effort. So that as a result of the first encounter between PAF and IAF, their 35% fleet was grounded. On 6th September, General Chaudhry, the Indian Chief of Army Staff, invited several foreign correspondents, including Mark Tully of the BBC, to Lahore Gymkhana for a victory drink. It's all part of the history. Ladies and gentlemen, since early morning of 6th September, when the major operations unfolded, battle for Lahore was simmering. And number 19 Squadron, which was at that time being commanded by even today's living legend, we are fortunate to have Air Commodore Sajjad Haider. Alhamdulillah, he's still alive. He met me. He came to meet him. He was the one who was commanding 19 Squadron, and he was the one who took series of missions to thwart the Indian land forces advance. And those who were present in those, I'll just give you count of few. That means you, फिजा में आप लोग थे. Yes. Control आपके साथ. Yes. ये बताएं, ये बात बताएं ना. Started, and we started तो the, ये है. and we will come first. We were not only blunting the Indian land forces, and throughout the war, we were the virtual air superiority with us, and none of the Indian aircraft could even pose that, because towards end I'll come to the losses also, which actually quantify the win or loss. एक जुमला कहते हैं. You ruled the Indian
the sky. We ruled not only the Pakistani skies, but the entire battle area on which the entire battle was going on. And we were the ones who initiated the concept of preemptive strikes. And when the war broke out on 7th, I will come to the events later on 7th September, we crossed the border, struck 9 Indian air bases, and 35 of their aircraft were shot down on ground. And 19 of their aircraft on that particular day were shot in the air. So India lost 52 aircraft on 7th September. That is why we celebrated 7th September as Yom-e-Fidaiya. Broke their backbone. That was the breaking of their, rightly said, sir, that was breaking of their back. And from there on, they could not muster sufficient courage to come and challenge the Air Force, or that was an indirect support to our land forces. The Sherman tanks, along with the APCs, were dealt a severe blow, and Indians were brought to a halt. And now there's a very important letter written by then Brigadier Amjad Chowdhury, who was the artillery commander of No. 4 Corps, to then Air Marshal Noor Khan, and I quote, "Your very first action in Cham left no doubt in our mind that we did not have to worry much about the enemy Air Force. The pattern was set there and then. We will never forget that spectacle. It lifted our spirits and gave us a flying start," unquote. This is the letter written during the war by then Brigadier Amjad Chowdhury. On 6th September at 0930 hours, early morning, the aircraft of 19th Squadron from Peshawar, they devastated Indian Army, and as per General Lachman Singh, who was the Indian General Staff during the war, he stated in his book, Missed Opportunities, Indo-Pak War 1965. It's worth listening. It was about 0930 AM in the morning, and the leading elements lost all its vehicles, guns, and Sherman tanks as the enemy aircraft shot them up for about 15 minutes. مہربانی کر کے یہ اردو میں کہہ دیں تاکہ نیوز میں چلا جائے. کون سا فرنٹ پر تھا یہ؟ لاہور فرنٹ. لاہور فرنٹ میں تاکہ وہ نیوز پہ چلا جائے. جنرل لچمن سنگھ نے اپنا جو اس وقت جو انڈیا کے چیف آف جنرل اسٹاف تھے, انہوں نے اپنی ایک کتاب لکھی ہے کہ مسڈ اپرچونیٹیز انڈو پاکستان وار 1965. اس میں انہوں نے یہ اس بات کا اقرار کیا ہے کہ 9:30 بجے ہمارے 13 جاٹ ریجمنٹ اینڈ 15 انفینٹری ڈویژن ور پرائمریلی ہو ور اٹیکنگ لاہور. جو لاہور پہ اٹیک کر رہے تھے تو جو پی ایف نے, پاکستان ایئر فورس نے اتنی زیادہ تباہی مچائی وہاں پر کہ ان کا جو ایڈوانس تھا وہ ورچولی رک گیا, اور وہ اس قابل نہیں رہے کہ وہ اپنے ایڈوانس کو جاری رکھ سکے. اور وہ جو ان کا ٹارگٹ تھا کہ انہوں نے انٹرنیشنل میڈیا کو انوائٹ کر لیا تھا کہ جی آپ شام کا وکٹری ڈرنک ہمارے ساتھ آ کے لاہور جم خانہ میں آپ پئیں گے, تو ان کے وہ سارے جو خواب ہیں وہ وہیں پر اسی فرنٹ میں چکناچور ہو گئے. اسی طریقے سے جنرل سخوند سنگھ ان کے ایک اور ویری امپورٹنٹ ان کے ہسٹورین بھی ہیں, اور انہوں نے بڑی ایک مزیدار چیز لکھی ہے. انہوں نے بھی ایک بک لکھی ہے. وہ کہتے ہیں کہ دی سی او آف دی بٹالین, جو کہ 13 جاٹ تھی ایٹ دیٹ ٹائم, وہ ایسے, میں اردو میں بتاتا ہوں, کہ وہ اس طریقے سے وہاں سے بھاگا کہ اس کے پاؤں میں ایک جوتا اور ایک جراب تھی. یہ اسی کے الفاظ ہیں جنرل. یس, دا سی او آف دی بٹالین رین بیک وتھ جسٹ 1 sock and 1 shoe, ڈیزرٹنگ دی بٹالین. اور اس کے جو نمبر 2 تھا, جنرلی جب سی او چلا جاتا ہے تو نمبر 2 جو ہے 2IC سیکنڈ ان کمانڈ, وہ کمانڈ لے لیتا ہے. ہز نمبر 2 فالوڈ دی سوٹ, اس نے بھی اس کو پیچھے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا, اینڈ اسکیپڈ آن اے بائیسیکل اینڈ ٹرک ریفیوج ان امرتسر. وہ سائیکل پہ بھاگا کہ اس کو کچھ اور نہیں ملا, اس نے کہا جو سائیکل نظر آیا اسی کے سامنے لے کے جو ہے. اور اسی طریقے سے ایک بہت فیمس ایئر بیٹل ہسٹورین ہے. میں اس لیے انڈین جو آتھرز کوٹ کر رہا ہوں کہ یہ انڈین آتھرز کی زبانی ہے. یہ جو کاؤنٹ ہے یہ ہمارے آتھرز نہیں, ہمارے آتھرز کی کاؤنٹ تھوڑا ڈفرینٹ ہے. ایون جو انٹرنیشنل آتھرز ہیں, نان انڈین آتھرز ہیں, ان کے بھی کاؤنٹ جو ہیں وہ اس سے بالکل. اب پشپندر سنگھ, he died in 2021 due to COVID, and he is one of the leading
Indian historians of the wars. وہ اپنی اس میں لکھتے ہیں کہ جو ابھی آپ نے وہ ایک انسیڈنٹ کوٹ کیا تھا کہ میجر جنرل نریندرا پرساد who was the div commander of 15 division and 15 division was set out for the Lahore Gymkhana. He abandoned his division, instead ended up in Amritsar to be court-martialed later. یہ ان کے وہ ڈویژن کا دو سٹار پہ جیپ تھا. اس سٹار پہ جو اٹیک تھا یہ ایئر کموڈور دین اسکواڈرن لیڈر سجاد حیدر who was the one who personally strapped that jeep, and I've spoken to him number of times. He still alhamdulillah is a living legend. وہ میرے پاس خود آئے تھے, ویری کائنڈ مین. میں اسے 90 سے تیار ہے ایران سے لے کے آئے تھے. جی جی اچھا. لیڈیز اینڈ جینٹلمین, 7 سپٹمبر PF undertook preemptive strikes, سے میں نے تھوڑا سا پہلے آپ کو بتایا, اور اس میں we destroyed 13 aircraft at Pathankot, 21 aircraft at Kalai Kunda, which was in the East Pakistan, one of the bases surrounding the East Pakistan, and 5 aircraft were shot down at Halwada, and 10 were shot down in Sargodha. This is the very famous day when in one of the missions, M.M. Alam, he shot down 5 aircraft in a span of less than 1 minute. This is the famous. This is the world record, which has not been beaten till this date. آج تک یہ کسی نے یہ بریک نہیں کیا, اور اس کی جو اوتھنٹیکیشن ہے وہ انڈین آتھرس نے بھی دی ہے اور جو وار ہسٹورینس ہیں انہوں نے بھی دی ہے. ٹوٹل ہی ہیڈ 9 kills ڈیورنگ دی وار. سو آؤٹ آف دوز 9 5 جہاز انہوں نے ایک مارکے میں, جو کہ ان کی 24 جہاز آ رہے تھے سرگودا پہ اٹیک کرنے کے لیے, آؤٹ آف دوز 24 ایئرکرافٹ 10 were shot down, and out of those 10, 5 were shot down by... They were vampires or hunters? They were hunters. They were all hunters. اس میں overall summary میں جس طرح میں نے پہلے کہا کہ ان کے 35 aircraft were destroyed on ground, 19 were in the air, and we broke their backbone, and later on Indian Air Force was never seen seriously challenging either the Pakistan Air Force or taking some action against our land forces. Then to just cut it short, we can have the remaining details in the question and answer sessions. The land operations and the air operation in support of land and our own operation, we set the stage right on 7th and 8th September. The war continued till 23rd September, and during this war, PAF destroyed, this is the PF count only, we destroyed 149 tanks, 666 vehicles of all categories, and 62 guns which were all pounding against Pakistan. ایک اور امپورٹنٹ چیز میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ PF کے پاس 149 جہاز تھے, انڈیا کے پاس 536 تھے. ہم نے ان 149 جہازوں سے تقریباً 2400 سارٹیز جنریٹ کی, جو کہ تقریباً ایوریج 15 سارٹیز پر ایئر کرافٹ نکلتی ہے. اور آپ کا پیٹرول بھی نہیں تھا. پیٹرول بھی نہیں تھا, اور بہت سارے اس میں ہمارے ساتھ لمیٹیشنز بھی تھیں. اسی ریشو سے یا اس سے ہم کم ریشو سے بھی چلتے تو انڈیا کو بہت زیادہ ایفرٹ پروڈیوس کرنی چاہیے تھی. انہوں نے اپنے 536 سے تقریباً 3900 سارٹیز جنریٹ کی. ہماری آتی تھی 15 سارٹی پر ایئر کرافٹ فار دی انٹائر ڈیوریشن آف وار. اس میں آپ ڈاؤن ٹائم اور انسروسبلٹی اور باقی چیزیں بھی آپ نکالتے ہیں, اور ان کی نکلتی ہے 7 سارٹیز پر ایئر کرافٹ. سو اٹ واز مور دین ڈبل دی ایفرٹ. یہ خالی جہاز سے نہیں جانا ہوتا, جہاز کے پائلٹ نے بھی جانا ہے, جہاز کے جو اس کی مینٹیننس ہے اس کو بھی ہونا ہے. دیر از اے سیریز آف تھنگس جو کہ اس ایک سارٹی کو جنریٹ کرنے میں انوالو ہوتی ہیں. تو اس سے یو کین فائنڈ آؤٹ کہ واٹ واز دی لیول آف ڈیڈیکیشن ڈیورنگ. ایک دفعہ جب ایئر کرافٹ ٹیک آف کرتا ہے تو اس کو ایک سارٹی کہتے ہیں. اوور آل جو انڈیپینڈنٹ کاؤنٹس ہیں ان کے مطابق IAF lost 75 aircraft in the war, whereas PF lost 19 aircraft. ان میں سے 16 enemy action کے اگینسٹ تھے, گراؤنڈ اور ایئر کے ملا کے, اور 3 ٹیکنیکل فیلئر کی وجہ سے.
اور جو پی ایف کا کاؤنٹ ہے جو ہم نے اپنے ڈفرینٹ بکس میں بھی, اور پشپندر سنگھ نے اپنی فضائیہ اس کی پشپندر سنگھ نے کتاب لکھی ہے فضائیہ کے نام سے, اس نے بھی اس کے اندر ذکر کیا ہے کہ ہمارا جو کاؤنٹ ہے کہ وی کلیم 104 انڈین ایئرکرافٹ ڈیورنگ دی 1965 وار, whereas 75 have been confirmed by the independent Western authors. So it was end of the war a ratio of 16 versus 75. اور before I end میں ایک چھوٹا سا ایک مینشن کرنا چاہوں گا کہ اس الحمدللہ جو ہماری پرووینس ہے اس کا ایک بڑا چھوٹا سا ڈسپلے ہم نے فیبروری 2019 میں دیکھا. فیبروری 29 میں ایگزیکٹلی یہی سچویشن تھی. وی ور آؤٹ نمبرڈ اینڈ دیر واز انیشیٹو لائنگ ود دی انڈینس. بٹ جو رزلٹ ہے پوری دنیا نے دیکھا کہ 26 کو کیا ہوا, اس میں ہم ایک پورا بڑا ڈیٹیل سے پروگرام مرزا صاحب کے ساتھ کر چکے ہیں, وہ یوٹیوب میں بھی اویلیبل ہے. اور 27 کو کیا ہوا. تو الحمدللہ ہمارا ہمیشہ سے جو آبجیکٹو رہا ہے پاکستان ایئر فورس کا, وی انڈرسٹینڈ وی آر تھرڈ ورلڈ کنٹری, اے پور نیشن, وی ڈو ناٹ ہیو, بہت سارے پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس اپنے, کیونکہ ایئر فورس ویسے تو آرم فورسز اور خاص طور پر ایئر فورس اور نیوی کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ بہت زیادہ ایکسپینسو بزنس ہے. ایک ایک جہاز نیوی کا یا سب میرین یا ایئر کرافٹ کیریئر ہو یا اگر سب میرین ہو یا ایئر کرافٹ, یہ ہمارے جو ایک اسکواڈرن کھڑا کرنا ہے یا ایئر ٹو ایئر ریفیولر ہے یا EW پلیٹ فارم ہے, یہ بہت ایکسپینسو ہے, ہم انڈرسٹینڈ کرتے ہیں اس کو. اس لیے ہم نے اس کا جو توڑ ہے وہ 3 چیزوں میں نکالا ہے, اور یہ ہمیشہ سے ہمارا جو طریقہ کار رہا ہے. نمبر 1, وی ول آلویز ہیو این ایج اوور آر ایڈورسری ان کوالٹی. وی ول ناٹ میچ دم ان کوانٹٹی, ہم کوالٹیٹیو ایج رکھیں گے ان کے ساتھ. نمبر 2, وی ول ناٹ کمپرومائز آن آر ٹریننگ, بیکاز آئی ریمبر مائی ڈیز ان دی ایئر فورس, وی ور ٹرینڈ for 40 years to fight outnumbered, and fighting 1:3, 1:4 and gaining victory was a normal thing for us. And third, do not let our legacy of bravery go down, because having capability is one thing and having a resolve to use that capability is another thing. تو capability تو تھی, انڈین کے پاس بھی ہیں, آج بھی ہیں, فروری 2019 میں بھی تھی, 65 میں بھی تھی, بٹ ڈو یو ہیو دی ریزالو ٹو یوز دیٹ کیپیبلٹی, اینڈ ہاؤ ڈیئرنگ یور لیڈرشپ از, ڈو یو وانٹ ٹو سیز انیشیٹو. سو دیز ور فیو تھنگس which I very strongly believe as a student of history and as an ex-Air Force professional, that very rightly pointed out by General Saab, it's not an overstatement, it's a fact-based account of history. Indians miserably lost in 65 and also in 2019, and they had to fabricate stories, wrong stories ان کو فیبریکیٹ کرنی پڑی, ان کو غلط کہانیاں بتانی پڑیں. ایون انہوں نے اس کو جو فنٹاسٹک ٹی والا ابھی نندن تھا اس کو چکر ویر بھی دینا پڑا, اس لیے کہ اس نے ایک فالس کلیم کیا تھا جو کہ کبھی بھی ویریفائی نہیں ہو سکا. اینڈ دی انڈین سرکلز دے نو اٹ. ود دس آئی ول اینڈ مائی پارٹ. تھینک یو ویری مچ. ای مراگشہ ماں پاک فضائیہ محافظانی راج دفتر ساز کارپدانی گبجتگ ایرد برجاوی تو دیمترے مراگشہ ماں پاک بیریائے راج دفتری کارپدانی بابتا گبجنے داماوادہ منا بدیت رضا اللہ میں.